So hi! Welcome and welcome back to my YouTube channel, and for today's tutorial, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba turn up ang activity status sa ating Snapchat account. But first, can you subscribe to my channel and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And once to learn more, just keep on watching and let's start. So ayan guys, for today's video, i-open lang natin ang ating Snapchat account or yung ating Snapchat app. And then pagka-open guys, itap lang natin yung ating profile na nandito sa upper left corner. And dito guys, sa pinakang profile ng ating Snapchat, itap nyo lang yung settings button na nandito sa upper right corner. And then dito guys, sa pinakang settings, scroll up lang natin. And punta kayo dito guys sa privacy control. So dito sa privacy control, hanapin nyo lang yung activity indicator. So tap nyo lang yung activity indicator. And dito guys, kung makikita nyo sa activity indicator, sa right side niya is merong switch button. So, ibig sabihin, kapag nakaganyan guys, is naka-enable or naka-turn on yung ating activity status. So, para ma-disable or ma-turn off, tap lang natin yung switch button. So, hanggang ma-disable siya katulad nito. So, kapag nakaganyan na guys, naka-disable na o naka-turn off na yung ating activity status. So, hindi na makikita ng mga friends natin sa Snapchat na online tayo or habang gumagamit tayo ng Snapchat. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple kung paano nga ba i-turn off ang activity status sa ating Snapchat account. If you have a question, kindly comment down below and don't forget to hit the subscribe button and the bell to notify you for my new updates. And thank you for watching! Living life, every day, late at night, not okay.